Okay guys, so after understanding the concept of bending equation जो हम ड्राइव की थी, it was sigma by y equals to m by I equals to E by R. Now we will analyze this equation and we'll understand that is how this equation is basically working for the different cases. Okay, so in this case actually we have the three terms that I'm saying. This is A term, this is term B here, and this is term C here. Okay, so first of all I'm analyzing the term A equals to B. Very important term here that we are defining here. So this is basically sigma by y equals to m by I here. Okay, so एक term समझते हैं यहाँ पे. So what is sigma here? So actually sigma in this case is the induced bending stress in the member. Okay, जो यहाँ पे आपके पास में member के अंदर जो stress induce हुआ है, that is our sigma. And what is the y? Y is the distance of the fibers from the neutral fiber. Neutral fiber से आपके पास में जैसे जैसे distance आपके पास में होगी, that we are defining y here. What is the m? M you can say m is the applied bending moment. Okay, that we are here, that we are defining here. What is the I here? I we are simply defining the moment of inertia of the cross section of the member. Okay, so now when we are saying sigma by y equals to m by I here, so let me rearrange the equation and I'm defining this equation like this one. I'm saying this is sigma is equals to m by I and y is here. Okay, so first of all I'm defining this equation. Now let's suppose if I'm saying if m and I are constant. Okay, if I'm taking condition here, if in this case you can say sigma is directly proportional to y here. Okay, sigma will be directly proportional to y here. In this case we are simply saying sigma is what? Sigma is the induced bending stress in member. Okay, so you can see here as the distance from the neutral fiber increases, in that case the stress induced in the member is also going to be increased. Okay, जैसे से आपके पास में ये आपके पास में increase करेगी, वैसे वैसे आपके पास में stress भी increase करेगा. So in this case that if I'm saying if this is our member here, मैंने पहले बताया आपको. Okay, but हम analyze करें, that's why I'm taking this section again here. This is our cross section here. So in this case obviously this distance is y here and this distance is also y here. Okay, both are the y. This is a neutral fiber here. In this case we are defining this is a neutral fiber here. Okay, so in this case when you are moving up or down, in that case the value of stress is gonna change or according to this distance y here. Obviously at the neutral fiber this value is gonna 0 here. Okay, so at this point this is gonna 0 here and the top and bottom fiber this value will be maximum here. ये value आपका इसमें क्या होने वाली है? Maximum होने वाली है. Okay, okay, so I told you that is when the y changes from the neutral fiber, in that case the value of sigma also increases here. Okay, so in this case you can directly say that is induced stresses in the member increases as y increases. Okay, so y जैसे जैसे आपके पास में increase होगा वैसे वैसे आपके पास में जो values होंगी stresses की वो आपके पास में increase होंगी. Okay, now so here I'm defining one more term here that we are using here. So in this case I'm using the same equation again, that is sigma by y equals to m by I. I am rearranging the equation, that is sigma is equals to m I by y here. Now this term that I am using the I by y, we are defining this one as z and this is defined as section modulus. Okay, so we are defining this term is section modulus. Okay, so if I use this term I by y equals to z here, then our equation becomes this is m by z here. Again I'm saying this is induced stress. Okay, जो कि आपके पास में induce हुआ है member के अंदर. Now if the applied moment is constant, again I'm saying if the applied moment is constant, in that case you can say the induced stresses in the member are inversely proportional to the section modulus. Okay, so I can say that is induced stresses are inversely proportional to the section modulus. It means more the value of section modulus, less the value of stress induced in the member. उतने ही आपके पास में member के अंदर stress कम induce होंगे. So it's good or bad thing? Obviously this is a good thing. It means
If more the value of Z, in that case the induced stresses in the member will be less. If the induced stresses in the member will be less, then the chance of reaching the stress value near the critical stresses like yield stress and ultimate stress will become less, and in that case the chance of failure become less. Okay, क्योंकि जैसे आपके इसमें सेक्शन मॉडल की वैल्यू बढ़ेगी, स्ट्रेसेस कम इंड्यूस होंगे, कम इंड्यूस होने की वजह से आपके इसमें सिग्मा YT दैट इज अल्टीमेट टेंसाइल एंड सिग्मा UT दैट इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू जो होगी वो आपका इसमें किसी मेंबर के ऑब्वियसली किसी मटेरियल के लिए फिक्स वैल्यू होगी. ओके, तो उसकी अगर स्ट्रेस कम इंड्यूस हो रही है तो उस पॉइंट तक रीच करने में जो वैल्यूज होंगी वो आपका इसमें क्या होगा, चांस कम होगा, इसीलिए मेंबर के फेल होने के चांस आपके पास में कम हो जाएंगे. ओके, सो इन दिस केस आई एम सेइंग, सो इफ आई एम सेइंग इफ Z increases, in that case stress decreases in the member. Okay, so let's try to understand this concept with an example here. एक example के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं. So let I am using this space here. Okay, space को मैं आपके इसमें यूज करूँ और फिर मैं आपको बताऊं कि ह्यूमन रेस ने कैसे अपने आप को डेवलप किया इस चीज के अंदर और कैसे हमने आपके पास में बिल्डिंग मटेरियल्स और बीम्स को डिजाइन करना शुरू किया. Okay, so let's suppose I am taking a section here or a member here. It's like this. This is our member here. Okay, that I'm saying here, this is the, that I'm saying width of this member. This is the length of this member. And this is the height of this member. Obviously, you can say the height compared to width is very much small here. Okay. Now that I'm saying this is our x-axis, this is our y-axis, and this is our z-axis. You can define here like this. This is our z-axis. Okay. So first of all, I'm using this member in this orientation. So this is the orientation number 1. ये हमारी orientation है. Okay. So when I'm using this member in this orientation, let in this case for this beam, the supports are like this. इसके ऊपर जो सपोर्ट्स हमने रखे हैं वो कुछ इस तरह से हमारे पास में है. इट्स लाइक दिस. ये कुछ सपोर्ट इस पे है, यहाँ पे आपके पास में मेंबर होल्ड किया गया है. ओके, मीन्स इन दिस केस वी आर सिंपली यूजिंग द मेंबर लाइक दिस. कुछ इस तरह से हमने इसको मेंबर को यूज किया है. ओके, सो इन दिस केस द मेंबर इज लाइक दिस. ठीक है, कुछ ये मेंबर हमारे पास में. सो इन दिस केस आई एम यूजिंग दिस मेंबर लाइक दिस इन दिस केस. ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने इसको यूज किया. सो दिस इज द थिकनेस हियर. ठीक है, इस थिकनेस की हम बात कर रहे हैं आपके पास में. And I'm using this member like this one. So in this case, this is our x-axis here, this is our y-axis here, this is our z-axis here. Now, if I apply a moment m here, ठीक है, मतलब मैं इसको bend करने की अगर try करता हूँ. Okay, if I'm trying to bend this one. So if I'm applying a moment like this, अगर एक moment यहाँ पे apply करता हूँ like this, this is a moment. So obviously this moment is about x-axis. ये moment हमने किसके about किया? X-axis के about इसको मैंने apply किया. This moment is about x-axis. Similarly, a counter moment will be here. That is also mxx. Okay. Now, so in this case, this is our cross section. And now in this case, I want to calculate the z of this member. So in this case, if I want to calculate the z of this section or this orientation, that I'm saying this is z1. Okay, z1 की हम बात कर रहे हैं. So in this case, this is our cross section. So first of all, I'm saying this is I over y here. Okay, so I'm saying this is I in this case. So as the applied moment is Ixx, okay, so distance will be y here. So in this case, what is the moment of inertia of this cross section about the xx? Okay, what is the moment of inertia of this cross section about xx? So obviously this is a rectangle. Okay, and if you want to calculate about xx, so we can say this is bh cube by 12. Okay, in this case, because you want to calculate the moment of inertia about this one, so we can say this is b h cube by 12 is the moment of inertia of this section here. Now, if we are talking about y, so I'm taking the maximum value. Okay, I want to check what is the maximum possible value of y here. So I think in this case the maximum possible value of y is h by 2 here. So I'm taking this as h by 2 here. Okay. Now in this case, if you solve this one, you'll get this value here is bh square by 6 here. Okay, that is our z1. ठीक है, ये हमने z1 निकाला इसका. Now let's change the orientation of this beam. ठीक है, इसी beam की orientation हम change कर देते हैं. Okay, so let I'm taking the orientation of this section. Let I'm using this space here. इस space को मैं utilize कर रहा हूँ. And now this time we are using the section like this. इस section को हम कुछ ऐसे utilize कर रहे हैं. Okay,
it's like this, it's like this. ये कुछ मैंने इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दिया. सो दिस इज आवर z एक्सिस, ये तो वही की वही है आपके इसमें. ओके, नाउ दिस इज आवर x एक्सिस, जो x एक्सिस हमारे पास में ये थी, अब ये कुछ ऐसी आ गई. दिस इज आवर y एक्सिस. ओके, सो द ओरिएंटेशन इज लाइक दिस. मींस इन दिस केस वी आर यूजिंग द सपोर्ट्स. जो सपोर्ट हमने यूटिलाइज किए हैं दैट इज हियर. वो कुछ सपोर्ट्स यहां पे हैं. द सपोर्ट्स आर हियर. ओके, सपोर्ट्स आर हियर लाइक दिस. Same member. Okay, member is not changed. Member is same, but the orientation is changed. That I'm saying this orientation is the second one. So obviously this is L here. This is B here. That is the width, and this is the H here. Okay. Now in this case, so I'm saying this was the first orientation that I was using. Now this is the second orientation that I was using. Okay, I'm using here. Now अब मैं इसको कुछ ऐसे यूज कर रहा हूँ. So now in this case, let I'm applying a moment here. एक moment मैंने अप्लाई किया. That is obviously about the yy. Okay, अब ये moment आपका इसमें क्या है? Yy के about है. Okay, so I'm saying this is MYY. Okay, now let's try to calculate the section modulus for this orientation. So in this case, I'm saying Z2. Okay, I'm saying this is Z2. Obviously this is I by. Now in this case the distance is X. Because in this case, this become the neutral fiber. This become the neutral fiber here. Okay. And now the distance from the neutral fiber become x in the x direction. Okay. So I'm saying this is I by x here. So obviously in this case, as the moment is about yy, in this case, this I will be Iyy. इस केस में जो I होगा वो क्या होगा? Iyy होगा. So in this case, this is Iyy. Okay. Because the moment is MYY. Okay. So what is Iyy in this case? So again, this is our cross section. ये हमारा cross section है. Okay. And now in this case, I'm saying we are applying a moment MYY. Then I want to calculate the moment of inertia about y axis. Okay. तो इस केस में आपके पास moment of inertia क्या होगा? So obviously in this case, as we want to try to calculate the moment of inertia about y axis, this become hb cube by 12. hb cube by 12. And what will be the maximum value of x in this case? X की maximum value क्या हो सकती है? I think in this case this is b by 2. Okay, so this will be b by 2 here. So this is square here. This is 6 here. Get this is h b square by 6 here. Okay, that is our Z2. Means the section modulus for the second orientation. Now, as I earlier defined, that is the value of h is very much small compared to the b. Okay. So by seeing these two, you can clearly see here, this is BH square. H is very much small here. And that is HB square, but B is larger here. So obviously by seeing these two, you can clearly say that is Z2 is greater than Z1. Okay. Same beam we are using in the two orientations. एक ही beam को हम दो orientations में use कर रहे हैं. Okay, and you can see in these cases the z value is different. So in the second orientation, as the z value is higher, second case में आपके इसमें z की value higher है. In that case, as we know, that is stress induced in the member is inversely proportional to the section modulus. So obviously the stress induced in the member 2 will be less compared to 1. Okay. Even though as the material is same, beam is same, the ultimate values or yield value for the material is same. ठीक है, दोनों केस में आपके इसमें क्या है? जो वैल्यू है आपके पास में ultimate values और yield value मटेरियल के लिए वो सेम है. But the induced stresses for the same moment we are applied. Obviously in this case I'm saying mxx and myy is same here. That's why we are comparing these two. So as the moment is same, material is same, but due to the change in orientation, the value of z become different here. That's why the stress induced in the second case will be much smaller compared to this one. So किस ओरिएंटेशन में इस मेंबर के ब्रेक होने के चांस बढ़ जाएंगे? ऑब्वियसली इन केस ऑफ फर्स्ट वन. सो आप ये देख भी सकते हैं. इफ लेट्स सपोज इफ यू आर अप्लाइंग ए लोड लाइक हियर, आप यहाँ पे इसको लोड अप्लाई करने ट्राई करें. लेट्स सपोज इफ यू ट्राई टू ब्रेक दिस मेंबर लाइक दिस वन, तो ये बड़ा इजीली ब्रेक हो जाएगा. बट इफ यू ट्राई टू ब्रेक दिस मेंबर लाइक दिस वन, तो यहाँ पे आपको जो रिक्वायरमेंट ऑफ लोड होगा और रिक्वायरमेंट ऑफ मोमेंट होगी वो ज्यादा होगी. ओके, बिकॉज इन दिस केस फॉर द सेम मोमेंट the induced stresses in the member will be less in this case compared to this case. So you can see here orientation जैसे चेंज हुई सब कुछ चेंज हो जाएगा. बट व्हाट अबाउट दिस वन? इस टाइप के मेंबर की हम बात करें, इट डजंट मैटर कि आप किस ओरिएंटेशन में यूज कर रहे हैं. ओके, हर बार आपके इसमें ऐसा ही होगा.
सो मीन्स जब आप जरा सोचिए कि इनिशियली जब आपके पास में बहुत पुराने मकान होते थे, आपके पास में बहुत पुराने घर होते थे, बिल्डिंग्स होती थी, उन बिल्डिंग्स में हम आपके पास में एज ए बीम वी आर यूजिंग द वुडन लॉग्स एज ए बीम। हम वुडन लॉग्स जो सर्कुलर लॉग्स थे आपके पास में, उनको एज ए बीम की तरह यूज करते थे। ओके, नाउ फिर धीरे धीरे आपके पास में इंप्रूवमेंट हुआ, देन वी सिंपली कार्व्ड ए रेक्टेंगुलर बीम फ्रॉम द वुडन लॉग्स। ठीक है, जो सर्कुलर लॉग्स हैं उसमें से हमने एक रेक्टेंगुलर बीम्स निकालना शुरू कर दिया और वो हमने यूज करना शुरू कर दिया। एंड यू विल सी दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ दैट बीम विल बी लाइक दिस वन, कि जो आपके पास में जो हाइट है वो आपको ज्यादा मिलेगी, जो विड्थ है उसकी कम मिलेगी। ओके, बिकॉज बाई एक्सपीरियंस we somehow understand that is yes, in this case the load bearing capacity or moment bearing capacity of the section will more compared to like this case, इस केस के बजाय। then after that उसके बाद हमने और भी देखा, and we used a section like this one, कुछ ऐसे sections यूज किए जिसको हम बोलते हैं I sections, and in this case of I sections the value of Z become more and more compared to this case also। इस केस के कंपैरिजन में आपके इसमें इसकी वैल्यू जो आपके पास में होगी वो क्या होगी, और बढ़ जाएगी। मींस अगर मैं इसी सेक्शन को 3 पार्ट में कट कर लूँ, लाइक 1 2 3 पार्ट में से कट कर लूँ और इन तीनों पार्ट को आपके पास में आई सेक्शन की तरह यूज कर लूँ। ओके, मैंने इसके 3 पोर्शन कर दिए, यहाँ पे मैंने 3 कट कर लिए, एक मैंने ऐसे यूज किया, फिर ऐसे यूज किया और एक ऐसे यूज किया। देन द वैल्यू ऑफ जेड इंक्रीजेस ऑल्सो फ्रॉम दिस वैल्यू। ठीक है, इस वैल्यू से भी आपके पास में ज्यादा वो वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, एंड द लोड बेयरिंग कैपेसिटी विल इंक्रीजेस मोर। ठीक है, तो वहां से आपके पास में वो वैल्यू और भी इंक्रीज कर जाएगी। सो जेड इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। Okay, Z that we are defining sectional modulus is a very important concept in case of the bending equation that we try to define here. Okay, so I think this concept about this orientation of the beam or the value of Z is pretty clear in your mind. ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए।